On the night of Vijaya Dashami, a group of unruly youths reportedly molested a married woman in front of her husband at Agartala city centre area. When the husband protested, the accused brutally assaulted him, leaving him bloody. Police have since detained one of the accused. The incident underscores the growing concern that the law and order situation is steadily deteriorating in the state. Despite assurance from state government leaders and ministers regarding women's safety and empowerment, the reality is that it has become difficult for women to step out of their homes and walk the streets safely. On the night of Vijaya Dashami in Agartala, a married man named Narayan Ghosh was brutally assaulted in front of his wife and son near city centre after he protested a group of unruly youths molesting and passing lewd comments at his wife. The youth group severely beat Ghosh and his son, causing him to bleed. Police intervened, rescued Ghosh and sent him to the IGM hospital and later referred to GB hospital. They detained one main accused. Actually, I'm to traffic duty te asilam. At the same time, we city center mukta samne ekjon mane heart and assault ke ekta case eta আমরা আগে কমপ্লেন আইছে তো ইমিডিয়েটলি ওই জায়গাতে যখন গেছি গিয়ে দেখলাম যে একজন ভিকটিম রে মানে প্রচন্ড পরিমাণে মারধর করছে বাট রিজনটা জানি না কেন মারছে বাট যতটুকু এখন পর্যন্ত শোনা যাইতেছে যে ওই লোকটা ওয়াইফ যে আছে এরকম টিজিং করতেছিল আর কি বা এর ক্যারেক্টার সম্বন্ধে ডিসেন্সি সম্বন্ধে একটা কথাবার্তা বলছিল যেটা এলিগা যখন তাই নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেছিল তখন এরকম একটা হার্ট অ্যান্ড অ্যাসল্ট রিপোর্ট হয়েছে আর কারো আমরা আইজিএম হসপিটাল থেকে জীবিত রেফার করা হয়েছে লোকটা কারোকে আটক করা হয়েছে 21% যে আছে এর আটক করা হয়েছে A shocking development occurred the next morning when Ghosh's wife went to the West Agartala police station to file the complaint. She saw the other non-detained accused already present, allegedly trying to secure the release of the arrested person. Overwhelmed by fear and shock, she fainted and had to be hospitalized at the IGM hospital. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhona.